Después de años viviendo en la ciudad, entre ruido, prisas y luces artificiales, Ilara decide regresar al pequeño pueblo costero, donde pasó los veranos de su infancia. El air en ese lugar es distinto, más limpio, más quieto, como si el tiempo allí se moviera con otra cadencia. El pueblo se encuentra acurrucado entre colinas cubiertas de pinos, y un mar que nunca deja de susurrar. Al llegar a la antigua cabana de su abuela, ahora vacía y cubierta de polvo, Ilara siente una mezcla de nostalgia y melancolía. La casa, aunque algo deteriorada por los años, conserva ese aroma a madera vieja, a té de mans anila, a memorias guardadas en silencio. La gente del pueblo la reconoce, algunos con una sonrisa discreta, otros con la mirada cargada de viejos recuerdos. No todos los rostros les son familiares, pero la calidez de la comunidad es innegable. Durante los primeros días, Ilara redescubre lugares que había olvidado. La vieja librería junto al puerto, el sendero que lleva al faro, y sobre todo, la playa de arena blanca donde solía correr siendo niña. Ojai bajo la luz suave de la luna, el mar brilla como si escondiera secretos. Cada noche, Ilara camina sola por la orilla, sin do como el viento marino despeja, su mente y el sonido de los olas le envuelve. La luna lina ilumina la costa con un resplandor casi mágico, como si vigilara las memorias dormidas bajo la superficie. En ese ambiente calma y misterio, la joven comienza a conectar con emociones que había enterrado por años. No sabe exactamente qué está buscando, pero algo dentro de ella le dice, que es lugar, es momento guarda respuestas. Ali, en el silencio del pueblo, entre susurros del mar, y el canto lejano de los gaviotas, Ilara empieza a recordar quién era antes de perderse en la rutina de la gran ciudad. Una noche especialmente clara, cuando la luna cool, gol, de y brillante sobre el mar, Ilara ve a lo lejos una figura solitaria. Un hombre, sentado en una roca cerca de la orilla, dibuja en una libreta mientras murmura algo que el viento arrastra antes de que ella pueda escucharlo. Al día siguiente lo vuelve ver, y el siguiente también, siempre solo, siempre en silencio, siempre bajo la luna. Intrigada, Ilara se mantiene a distancia, observando sus gestos tranquilos, su forma de mirar el horizonte como si buscara algo perdido en los olas. Un día, sus caminos se cruzan por accidente. Él la saluda con una voz grave y serena, llamándose Adrian. Sus palabras son escasas, pero su mirada está cargada de historias no contadas. Con el tiempo, los encuentros nocturnos se vuelven frecuentes. Hablan poco, pero comparten el mismo espacio, el mismo viento salado, el mismo silencio. A veces él recita versos que parecen escritos para la luna, otras veces solo dibuja, diciendo que el grafito trados, que lo que su alma cala. Ilara descubre que Adrian lleva años en el pueblo, pero nadie sabe mucho de él. Vive en una casa apartada, junto al acantilado, rodeado de cuadernos y mapas del cielo. Se dedica a ilustrar libros antiguos y colecciona poemas que encuentra en cartas viejas. Hay una tristeza tranquila en él, una calma que no es resignación, sino espera. Ilara siente que hay algo roto en Adrian, algo que resuena con su propio vacío interior. Sin das cuenta, se convierte en parte de su rutina, en un suspiro compartido bajo la misma luna. Él la escucha, ella lo observa. Sus historias empiezan a entrelazarse sin necesidad de muchas palabras. En esos encuentros silenciosos, nace una conexión extraña, antigua, como si ya se conocieran de antes. Como si sus almas se reconocieran antes que sus nombres. Una tarde nublada, mientras revisa un viejo bol en la cabana de su abuela, Ilara encuentra una fotografía amarillenta. En ella aparece una versión más joven de sí misma, de unos 8 años, tomada de la mano de un niño de ojos intensos y sonrisa tímida. Al dorso, una nota escrita con letra delicada. Ilara y Adrian verano del 2002. El corazón de Ilara da un vuelco. Adrian el mismo que ahora se siente junto al mar cada noche, la revelación la deja sin aliento. Habían sido amigos de infancia,
unidos por veranos linos de jugos, risas y secretos infantiles, pero algo había pasado, algo que su mente había borrado con el paso de los años. Decidida a entender, Elara empieza a buscar entre los recuerdos olvidados. Vuelve a caminar por el faro, por el bosque detrás de la escuela, por la vieja estación de tren. Fragmentos de memorias comienzan a regresar. Una tormenta repentina, voces alteradas entre adultos, una despedida apresurada. Los piezas no encajan del todo, pero la imagen de Isnino Adrian comienza a tomar forma en su mente. Cuando finalmente confrontó a Adrian, él también es sorprendido, aunque no tanto. Él sí la había reconocido desde el principio, pero temía que ella no lo recordara. Con voz baja, le cuenta lo que sabe, la disputa entre sus familias, una promesa hecha bajo prisión, y como aquella última noche de verano marcó un punto de quiebra. Elara se da cuenta de que había cuidado esos recuerdos, quasi como mecanismo de defensa. Juntos deciden buscar la verdad completa, revisando cartas, preguntando a los ancianos del pueblo, reconstruyendo el rompecabezas emocional que los había separado. Y en ese proceso, redescubren no solo el pasado compartido, sino también la inocencia perdida. La amistad de la infancia se transforma en algo más profundo, alimentado por la añoranza, y la nueva cercanía. Elara entiende que el destino no los había separado del todo, solo los había puesto en pausa. Y ahora la luna parece que retomaran lo que alguna vez dijeron inconcluso. Una noche, mientras la brisa marina agitaba las cortinas de la vieja cabana, Elara encontró un compartimento oculto en la base del aparador del comedor. Dentro había un pequeño cofre de madera cerrado con una cinta de seda descolorida. Al abrirlo, descubrió una docena de cartas cuidadosamente dobladas, todas dirigidas a una mujer llamada Isidora, el nombre de su abuela. Las cartas, fechadas en los años 70, hablaban de un amor prohibido, de encuentros secretos en la playa bajo la luna, y de un hombre cuya identidad solo se insinuaba en frases cargadas de emoción. El ferro del acantilado. Elara, con el corazón lasciado confusa, comprendió que su abuela había vivido un romance oculto, uno que tal vez fue interrumpido por el juicio social o las circunstancias familiares. Impulsada por la curiosidad, compartió su hallazgo con Adrian. Juntos comenzaron a leer cada carta como si fuera un pedazo de alma, tratando de descubrir quién era ese hombre y qué había significado para Isidora. En paralelo, los ancianos del pueblo comenzaron a contar historias que durante años se habían susurrado con cautela. Una relación escandalosa, un embarazo oculto, un hombre que desapareció en una tormenta sin dejar rastro. Adrian, en sus propias investigaciones, descubrió que su abuelo había sido ferro en la misma época, y que también desapareció misteriosamente. Los piezas comenzaron a encajar con un peso inquietante. No solo estaban desenredando el pasado de sus abuelos, sino también revelando una historia de amor interrumpida que, de alguna manera, se reflejaba en la suya. El faro, la playa, la luna. Todo parece formar parte de un ciclo que volvía a repetirse. Las cartas hablaban de un pacto. Si no podemos estar juntos en esta vida, que la luna guíe a nuestros nietos hacia lo que nosotros no pudimos tener. Elara sintió un escalofrío. Era posible que su historia con Adrian estuviera escrita desde mucho antes de que ellos nacieran. Que el ama interrumpido de una generación anterior los estuviera empujando a reencontrarse. Cada palabra susurrada en las cartas parece tener eco en sus propias noches bajo la luna. Con el paso de los días, la conexión entre Elara y Adrian dejó de ser solo una coincidencia del pasado para convertirse en una realidad presente, palpitante, inevitable. Las caminadas nocturnas por la playa se transformaron en espacios íntimos donde sus almas se encontraban sin máscaras ni miedos.
compasión, silencios que dicen más que las palabras, miradas que hablaban de angelos guardados durante años. Poco a poco, lo que comenzó como una curiosidad se volvió afecto, y luego ternura, hasta que una noche, bajo la luna llena, se besaron por primera vez. Fue un beso tranquilo, sin urgencia, como si ambos supieran que ese momento había estado esperando por ellos toda la vida. Elara sentia que con Adrián podía ser completamente ella. No tenía que explicar sus silencios, ni justificar sus lágrimas, ni disfrazar sus inseguridades. Él la miraba con una calma que no juzgaba, con una atención que sanaba. Y Adrián, por su parte, encontraba en Elara una luz que no sabía que necesitaba. Ella le devolvía la fe en las palabras, en los gestos simples, en la belleza de compartir la vida con alguien más. Juntos comenzaron a reconstruir sus días, no como una repetición del pasado, sino como una creación nueva, libre de los sombras que antes los habían marcado. Pero el ama no se dio sin tema. Ambos arrastraban heridas profundas. Ella la pérdida de su infancia, el desarrollo. Él el abandono, el silencio de su familia, el miedo a perder de nuevo. Aún así eligieron confiar. Se enfrentaron a sus miedos con sinceridad, con paciencia, con actos cotidianos que tejían una red invisible de afecto. Adrián le enseñó a Elara a observar las estrellas. Ella lo invitó a pintar murales en los paredes de su cabana. Juntos cocinaban, leían poemas, reían por tonterías. Y en cada una de esas acciones pequeñas, su ama se afianzaba como una raíz silenciosa creciente, do firme bajo tierra. Con el tiempo, el pueblo comenzó a verlos como una perja, no con sorpresa, sino con una especie de alivio, como si todos supieran que aquello tenía que pasar. La luna, testigo de sus encuentros, seguía brillando con la misma luz plácida, pero ahora parecía más cercana, más cálida, como si los bendijera. El último día del verano ligó con una brisa distinta, ni fría ni cálida, como un suspiro entre estaciones. Elara y Adrián se sentaron en la colina frente al faro, viendo como el sol se deshacía lentamente en el horizonte. Habían pasado semanas explorando no solo su pasado compartido, sino también sus propios anhelos, sus temores, sus deseos de futuro. Y Ali, bajo la luz menguante del atardecer, comprendieron que ya no eran las mismas personas que se habían encontrado en silencio junto al mar. Ahora se conocían en profundidad, se respetaban y se amaban desde una verdad que no pedía promesas eternas, sino presencia auténtica. Elara había sanado heridas antiguas al entender el legado emocional de su familia, pero también al permitirse sentir de nuevo. Adrián, por su parte, había dejado atrás años de soledad voluntaria, comprendiendo que el dolor no se borra ocultándolo, sino compasióndolo. En la cima de esa colina, decidieron quedarse juntos, no porque el destino lo exigiera, sino porque ellos lo eligen conscientemente. Ya no necesitaban la luna para guiarse, se tenían el uno al otro, con todas sus luces y sombras. La mañana siguiente, el pueblo amaneció con una calma extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. La cabana de Elara tenía las ventanas abiertas, las cortinas danzaban con el viento, y en la mesa había dos tazas de café humeante. No dijeron adiós, solo se fueron dejando atrás cartas, fotografías y memorias como testigos de un ciclo cerrado. Nadie supo exactamente dónde partieron, pero algunos afirmaban haberlos visto en otros pueblos costeros, compasión. Do historias bajo estrellas desconocidas. Lo cierto es que Elara y Adrián no huyeron del pasado. Lo abrazaron, lo entendieron y luego lo soltaron. Eligieron vivir el presente con la ternura, que solo nos dejaba caminando entre sombras. Y aunque ya no dependían de la luna para encontrarse, cada tanto, cuando el cielo se despeja, alguien en el pueblo asegura
escuchar dos voces susurrando en la orilla, como si el amor siguiera habitando allí, en los rincones donde comenzó todo.